Let me explain the experiment to confirm the laws related to photoelectric effect. This is a evacuated tube in which photoelectric effect takes place. There is a cathode C. C is the electron emitter, and A, anode, is the collector. Anode collects the electrons emitted from the cathode, and this is a setup to apply potential to the anode. There is a commutator arrangement here, and with the help of the commutator we can apply positive potential to anode and also negative potential to anode. That is, the collector can be given negative potential or positive potential with the help of this commutator. This is a commutator, and with this rheostat arrangement voltage can be varied. That is, anode can be given positive potential. We can increase the positive potential. We can also increase the negative potential. The strength of potential can be adjusted. And this is a experimental setup. Light is allowed to fall on cathode and electron is emitted. Then it is collected by the anode. Anode is the collector. And at first we are giving positive potential to the anode. That is, the collector is kept at a positive potential. Electrons are arriving and electrons feel force of attraction when the collector is positive. That is, electrons are attracted at this case, and then we increase the strength of potential. When we increase the strength of the positive potential, the current increases because the electrons, more and more electrons are accelerated, and then finally when the potential reaches a value, the current reaches a saturation value, and current won't increase after that value. That is a saturation value. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രെങ്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും കറണ്ടിന് ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ, സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ ദ കറണ്ട് കനോട്ട് ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബിക്കോസ് അറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓൾറെഡി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ആക്സിലറേറ്റഡ്. പിന്നെ ഫർദർ ആക്സിലറേഷന് സ്കോപ്പ് ഇല്ല. സോ ദ കറണ്ട് ഈസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് saturation value. Then there is a situation when collector is positive. Then we are keeping collector at a negative potential. Negative potential means the electrons feel repulsion. ഇപ്പോൾ കളക്ടറിൽ നിന്ന് കാഥോഡിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് repulsion ഫീൽ ചെയ്യും when the collector or the anode is at negative potential. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണെങ്കിൽ there will be a small amount of current, and when we increase the negative potential, current decreases. തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് ബിക്കോസ് അവിടെ അട്രാക്ഷൻ ആണല്ലേ. ഇവിടെ റിപ്പൽഷൻ ആണ്. സോ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്തോറും കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഫോർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ the current is 0, and that value for the potential is known as stopping potential. Stopping potential is V0. When we convert it into the dimension of energy, it is eV0. In other words, when an electron accelerated at a potential V0, it has the energy eV0. അപ്പോൾ V0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം the energy is eV0. eV0 എനർജിയാണ് V0 പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈവൻ the electron with that much energy, that much kinetic energy cannot overcome the repulsion, and that is why current is 0. അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജിൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ
ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിൽ കറണ്ട് 0 ആകാൻ കാരണം ഈവൻ the electron with maximum kinetic energy is not reaching the anode. അപ്പോൾ ആനോഡിൻ്റെ റിപ്പൾഷൻ കൊണ്ട് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് പോലും ആനോഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി, the maximum kinetic energy is equal to EV0. Definitely further voltage decrease ചെയ്താൽ there won't be no current. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്.